Okay, good afternoon to all of you. We shall start the class. We are talking about and we are learning active and passive voice. I have explained you what is an active sentence and what is a passive sentence. When we are speaking, the meaning is very, very important. Sometimes we focus on the doer of the action, and sometimes we focus on the action itself. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Active voice and passive voice. Here I will give you an example. King rules Monaco. King rules Monaco. This is an example of an active sentence. The structure of this sentence is subject plus verb plus object. When we change it into passive, this is called an active sentence because here we are focusing on the subject. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When I say king rules Monaco, it means nobody is ruling. It's only the king who is ruling Monaco. The king is focused here, the subject. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಈ ಮೊನಾಕೋವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ, ಕರ್ತೃ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಡೂವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ದ ಡೂವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತೃ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ, ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. When we change this king rules Monaco, when we convert this into passive, Monaco is ruled by king. Look at the structure of an active voice. This is the structure of active voice: subject plus verb plus object. And now look at this second sentence. Monaco is ruled by king. Is there any change in the meaning? ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೊನಾಕೋ, ಮೊನಾಕೋವನ್ನ ರಾಜ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊನಾಕೋ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್. ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ್ಯವು ರಾಜನಿಂದ
ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ. ಏನು, is there any, do we notice any change in the meaning? No, there is no change in the meaning. Both the sentences have the same meaning. Then where exactly is the difference? ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ? ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ರಾಜನು ಮೊನಾಕೋವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. So there is no change in the meaning. As far as the meaning is concerned, we don't notice any change. But where exactly is the difference? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ? In the way that we have expressed, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ? ನಮ್ಗೆ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್, ಆಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, means it becomes passive. In the first sentence, the subject is active, and in the second sentence, the subject is passive. Passive means not active or inactive. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳು. So ಮೊನಾಕೋ, the object here. This is a helping verb or a be form. Then plus this is the main verb. The main verb is in the third form. Rule, ruled. This is the third form. Plus preposition by plus subject. Why is by? By ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ? What does it convey? What does it indicate? It indicates the agent. ಯಾರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, and it is followed by a preposition by nantara, then ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ yes. Now compare the structure of both the sentences. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೊನಾಕೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಮೊನಾಕೋ ಅಂಡ್ ನನ್ ಅದರ್. ರಾಜನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊನಾಕೋವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊನಾಕೋ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊನಾಕೋ ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊನಾಕೋವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಾಜ ಮೊನಾಕೋವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊನಾಕೋ ಆಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಳಲ್ಪಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಸಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಧ್ವನಿ, ದ ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ದಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಚ್, ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? And all the active sentences do have this structure: subject, verb,
that is the common structure. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಿದು ರಚನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೌ look at the structure of the passive voice, passive sentence. Yeah, object, then we have the helping verb, plus then we have the main verb, third form, and then we have a preposition by, and at last we have the subject. What you have to keep in your mind is that this is the simple formula of the passive voice. This is the active sentence. Okay, subject, verb, object, active sentence, object plus helping verb, but this helping verb goes on changing. The helping verb or be form in the passive voice, it goes on changing according to the tense of the given active sentence. Andre kottanta active ವಾಕ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. Sometimes it is am, is, are, was, were, like this. It goes on changing, but this is always in the third form. The main verb that comes after the be form is always in the third form in passive sentences. I have already explained you the third form. What do we call the third form of the verb? We call it past participle. Where do we use this? We use this in two situations. The past participles are used in two situations. One, in perfect tenses. Perfect tenses. That could be a simple, present perfect, or it could be past perfect, or future perfect. So past participle is only used in two situations. The situation number one, in perfect tenses, present perfect, past perfect, and future perfect. And the second situation where we use this past participle is passive sentences. So we use only the past participle in these two situations. One in perfect tenses, and the another one is passive sentences. The third form, write, wrote. Every verb in English has three forms. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೂರು ರೂಪಗಳಿರುತ್ತೆ. The first form, ಮೊದಲ ರೂಪವನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The boy plays cricket. Plays, yes, because the boy is third person singular. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, when the subject is third person singular in present tense, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ the verb that comes there, always is added. ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yes or es. She sings. The boy plays. So when the subject is third person singular in simple present, we add yes or es to the verb, right? That is simple present. Then when we go to the present continuous, is, the boy is playing cricket. When we go to the present perfect, the boy has played. So the be forms and helping verbs go on changing according to the kind of the tense. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವರ್ಬ್ ನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋಟಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. If it is the second form, it is past. The third form is the past participle form. And that past participle form is used in two situations. Number one, perfect tenses. And the second situation is passive sentences. Right. So you have to remember, you have to keep in your mind the structure of this passive sentence or passive voice. The structure is object first, and then helping verb, then main verb, third form, and then by preposition, and then at last subject. When we can again simplify ಈ passive ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. This is the difference in the structure of active sentence. In the active sentence, the subject is given importance. It is placed in the first place, and in the passive sentence, it takes the last position. Because it is passive, ಅದು passive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ passive sentence ಅಂತ ಪಡುತ್ತೆ. Object takes the first position. So there is a reverse ಏನಿದೆ, reverse in the word order. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ S V O active sentence, O V S passive sentence. So I think you're following me. Okay, King rules Monaco. This is the verb and this is active sentence. The tense is simple present. So when this is the subject, this is the verb, and this. So when we want to convert this into passive, we take the object first. Monaco, and then we need a helping verb. We need a helping verb. Monaco is ruled by king. Ruled by king. King. Please mute all your phones. Okay. Monaco is ruled by king. When I change this into simple present, into present continuous, king is ruling Monaco. Here again, our passive sentence will be different. It changes now. Subject plus verb plus object. This is active sentence or active voice. Now, Monaco is being, to show the continuity of the action. Monaco is being ruled by king. Ruled, ruled. The third form. Monaco is being ruled by king. This is present continuous. This is simple present tense. So our passive sentences go on changing according to the tense of the given active voice or given active sentence. Okay, now we saw simple present and present continuous.
We shall go to the third one. King has ruled Monaco. This is present perfect. Sampurna Vartaman Kalbali. Now, king, subject, verb plus object. Active sentence. When we want to change it into passive, Monaco, again there is a be form, has been. So, in perfect tenses, we add been in passive sentences. Monaco has been. Again, ruled, third form, ruled by king. King. Monaco has been ruled by king. Now, I want to clarify. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು passive ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಹೌ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು passive ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಗೆ? ಮೊನಾಕೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. But in modern grammar, we have stopped it. Only we have these three tenses. ಈ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು passive ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು? Simple present, present continuous, present perfect. Simple past, past continuous, past perfect. ಅದೇ perfect continuous ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈಗ modern grammar ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So these three are enough. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್, ವೇಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು 5 minutes at last ಕೊನೆಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. Okay. King ruled Monaco. King ruled Monaco. Okay. King ruled Monaco. When we want to change it into passive, Monaco. Now the be form is different because this is in past tense. So here the be form helping Was. Monaco was, right, was, again third form, was ruled by King. Was ruled by king. Yes, now we shall go to the past continuous. King was ruling Monaco. Was ruling, past continuous. Ruled, simple past. Monaco was being ruled by king. This is how it would be in past continuous. King was ruling Monaco becomes Monaco was being ruled by king. The last one. King, this is past perfect. King had ruled Monaco. The king had ruled Monaco. Monaco had been. Monaco had been ruled by king. When it is simple past, king ruled Monaco. Monaco was ruled by king. Then when it is past continuous, king was ruling Monaco. Monaco was being ruled by king.
If it is past perfect, king had ruled Monaco. Monaco had been ruled by king. Okay, this is how there are changes in the tenses. So the passive verb, is very, very important. You have to identify its tense before you change it, before you convert it into passive. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನು? ಆಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಆ ಕರ್ಮದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್ ಯಾವುದು? ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರ್ತೃ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಮ್, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರ್ತೃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಏನು? ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 kinds of sentences ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, kinds of sentences, interrogative, imperative, exclamatory and voices. ಈ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಮನವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, look at the sentence. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. Close the door. Close the door. Close verb, the door object. What about subject? No subject here. This is how the imperative sentences are formed. ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು they start with the verb. ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. And at the end we have close the door, open the book. Open the book. Sing songs. So what is missing here? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? Subject is missing here. Subject, sir. ಇಲ್ವಾ? Yes. ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? Yes, it is there. When I say someone, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ go and close the door. Sit down. We use many more sentences. Don't you think that there is no subject here? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್, ಯು ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್. Sing songs, you sing songs. Is there, the subject is there, but here you don't see it. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. We have to understand the subject. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನೀನು ಬಾಗಿಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ನೀನು ಅನ್ನುವಂತಹ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ kinds of sentences, imperative sentences into passive, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. These are all active sentences. All these three are active voice. When we change them into passive, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let the door be closed. The B form is B here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು B ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. The door is the object. The object is taken first. Let the door be helping verb. Closed, main verb, third form. Let the door. The door is the object here. You is the subject. You need not say let the door closed by you. This is understood. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸೇ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೆಟ್ ದ ಡೋರ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. You can simply say let the door be closed. Next, open the book. Open the book. Open verb. This is object. Object first. Let the book be opened. Let the book be opened. Sing songs. Subject, sorry, verb, object, imperative sentence. Let songs be sung. Let songs be sung. This is how the passive sentence changes. But for you, the second PU student, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ 3 marks. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, we shall take as an example how we change the verbs into passive forms
ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, I will give a number to this. Example 1. Okay, if you want you can take down this. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Finally, the matter SETTLE is in bracket full stop. The criminal dash give 1/3 of annuity in advance. A piece of land, full stop, a piece of land that by B-U-Y, by him, and he started market yes, this is a passage. This is a passage. I will read it once again. Finally, the matter dash into brackets settle, full stop, the criminal dash again into brackets nalli give 1/3 of annuity in advance, full stop, a piece of land dash by him, and he started market gardening. This will be question number 26, carrying 3 marks. Okay, now what you should do? The question will be change the following verbs in the bracket into passive forms. ಏನು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಸಿವ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ we have to change them into passive forms. ಪಾಸಿವ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. How many dashes are there? How many verbs are there? 1, 2, 3. Now your work, your responsibility is to convert them into passive forms. When you read the passage, you will get a clue, the tense of the passage. You usually, this is an extract from your story 2 Dear. ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2 Dear ಅನ್ನುವ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, the form of these 3 verbs is the active form. We have to change them into passive form. Passive form ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ there is already a simple formula of the passive sentences. Passive ವಾಕ್ಯಗಳ ಆ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
You start with the object plus helping verb plus main verb third form plus by plus subject. You have already learned that formula, ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಆರ್ 3 verbs given in the passage. ಈ 3 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಯಾವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್. ನೀವು ಇದರ 3ನೇ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಇದರ 3ನೇ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಸೆಟಲ್ಡ್, ಸೆಟಲ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಿವ್, ಗೇವ್, ಗಿವನ್. ರೈಟ್. ಬೈ, bought, B-O-U-G-H-T, B-O-U-G-H-T, by, bought. Bought is the past form. By, bought, bought, the third form, B-O-U-G-H-T. Bought is the past participle form. So, when you are given a passage like this, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ passage ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, the first thing what you should do is to see the third form of all these 3 words. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ 3 ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ 3ನೇ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And after that, ಆನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you have to use a helping verb. Helping verb ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? What would be the tense of this passage? ಈ passage ನ ಕಾಲ ಯಾವುದು? It is a story. ಕಥೆ. ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? Past tense ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. Okay? Usually we narrate the story in the past tense. ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ, ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇತ್ತು, 1000 ಕುದುರೆಗಳು ಇದ್ವು, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್? Yes, come on. Can any one of you tell me the be forms, helping verbs in the past tense? Yes? Okay, there are 2 be forms in the past tense. Was and were. Was and were, you know, was and were are the 2 be forms in the past tense. Was is singular, were is plural. When the subject is singular, we use was. The king was, the kings were, the boy was, the boys were. So when the subject is singular, we use was, and when the subject is plural, we use were. Okay, now see the passage. This passage is not. Finally, the matter. The matter. This is the subject here. Idu kartru ide. Kartru. Is it singular or plural? Ekvachanadalli ಇದೆಯಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? The matter, not matters. The matter is singular. Yes, singular. So when the subject is singular, the verb that we have to use is the be form that we have to use is was. Was. Right.
The matter was. Next, what do we need? The main verb, third form. What is the main verb here? Settle. Settle. Settled. 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 So, Settled. yes. No? Yes. Finally, the matter was settled. This is the B form. Was settled is the passive form of settled. Settled is the active form. Idara passive rupa settled. Was settled. Yes, the first sentence is over. Now we shall go to the criminal dash give 1/3. The criminal. Helping word, Singular, main sir. word. Yes, Singular, the sir. criminal singular. Very good, very good. Very good. The criminal is singular. Was given Yes. 1/3. Yes, Was yes, given, sir. was, yes. Given. Third form is give, Given. gave, given. Yes, very good. Yes, fine. The criminal was given 1/3 of annuity in advance. A piece of land, not Singular, pieces of sir. land. Yes, definitely. Singular, sir. This is the singular. A piece of land Was bought. Was bought, sir. Was bought. Was bought. B-O-U-G-H-T. BOUGHT was bought by him and he started market gardening. So this is how. Gardening. Yes. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಪಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we shall take up some more exam. It's time now. Bye everybody. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.